See about the diagonal, right? We can draw, how many diagonals we can draw in a quadrilateral? We can draw maximum 2 diagonal, right? So, and the diagonal can be drawn by connecting 2 non-consecutive numbers, right? I mean, non-consecutive points. The point those which are not consecutive, right? So this is actually what এই ছবিটা করতে চাই ওখানে পরিষ্কার করে একটু পরিষ্কার করে তারপর নোটিশ বিজ্ঞপ্তি নাটক পত্রিকা সকল আর এখানে লেখছে হলো কবিতা গান তাহলে okay, so ultimately we have this, I mean, we have 2 diagonals, so we didn't discuss anything about the diagonals of I just we said diagonals bisect each other, right? When you say bisect, that I mean so once you say bisect each other, তখন আমাদের একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে, যে আমরা যদি এই ছবিটাকে লেভেলিং করি কি পাবো? জিরো, ও এটা রাইট, মাঝখানে কি পয়েন্ট ও। And in this case, actually, these diagonals are not equal. So আমরা এই কথাটা লিখি আগে ছবির পাশে বা নিচে, তোমরা যেভাবে সুবিধা পাও। গতকালকে আমরা লিখছিলাম কত পর্যন্ত? বি পর্যন্ত না কোন পর্যন্ত লিখলাম? 1 2 3 4 কোন পর্যন্ত লিখছি? 5, রাইট? সো আজকে লিখবো 6 থেকে। Okay, so you can say that the diagonals of a parallelogram are not equal, right? That's what it is, not equal. That's important, right? And in that case, as a tomar, we can say, সেটা হচ্ছে যে এখানে ডায়াগোনালস কি ছিল? একটা ডায়াগোনাল হচ্ছে এসি, which is not equal to BD as long as the quadrilateral is parallelogram, right? Till this quadrilateral is a parallelogram, so the AC is not equal to BD, but we can actually, if we have the opportunity to make this parallelogram Proteus and we can change the shape, then we can make it a square, rectangle, or rhombus. And in that case, we can actually ensure that the diagonals are equal. Once we are going to learn about square, rectangle, or rhombus, we are going to see that those informations at the same time, right? So as O at point O, AC and BD bisect each other, we can say AO and CO are equal, right? AO and CO are equal. Important, right? And on which one we can say? On 5 we can say. So we can write down here 5. According to 5, I mean, we can say AO is equal to CO, right? As point O is the midpoint of the diagonal AC, since we do know actually that the diagonal bisect each other, and at the same time we can say BO is equal to DO, right?
Done. So AC is not equal to BD. This is important. And the next one, next information is the diagonals do not bisect the angles at the vertices, right? I mean, each time we draw a diagonal, in order to draw the diagonal, we connect the vertices, and the vertices are not consecutive, as A and C are not consecutive vertices, right? So in that case, we connect A and C, and once we connect A and C, we see that this angle at the vertex is divided into two parts. So it doesn't, the diagonal AC actually, I mean, divided into two equal parts, right? So we can say BAC is not equal to DAC. At the same time, ACB, this one is not equal to that one. So in parallelogram, it is never possible, right? Once it is parallelogram, it's never possible, right? So this angle is not equal to this one, and this one is not equal to them. Maybe they are very near, but they are not equal. They are not equal. So we can write down here, on this point, we can write down here that angle ABD is not equal to angle CBD, right? Angle ABD is not equal to angle CBD, as it is not bisected, right? Angle BCA is not angle ACD. I mean, these two are not equal. So angle BCA or ACB, বুঝছি কোন অ্যাঙ্গেলটা ACB is not equal to angle ACD. Angle BDC is not equal to angle BDC. I mean, this one is not equal to angle BDA. Angle ACB is equal to angle ACD. I'm sorry, not equal, right? No, not equal. They're not equal, right? An angle BAC is not equal to angle DAC. বুঝতে পারছেন? Okay, but we do have actually our vertically opposite angle, this one and this one, right? So they are equal. They are vertically opposite and they are equal. And this one and this one vertically opposite, but they are equal, right? Okay, let's go for another. I better draw another image. I'll draw your attention that we discuss any pair of opposite sides are equal and parallel. I mean, if it is a parallelogram, that then pair of opposite side, either this one, I mean AB and CD, or AD and BC, both pair are equal to each other, right? And they are parallel. The length is equal, and at the same time they are parallel, but the adjacent sides, I mean, AB and BC are adjacent, BC and CD are adjacent, CD and DA are adjacent, DA and AB are adjacent, right? These are, once we say about adjacent sides, we do mean a pair of sides. We do mean
pair of sides, right? So in that case, we can say that this angle and this angle, I want to say them actually they are equal, but can you give me the reason actually why they are equal? If this is a parallelogram, I mean, if A, B, C, D are parallelogram, then I must say that angle BAC is equal to angle ACD, angle CAD is equal to angle this one, I mean this one is equal to that one, and angle ABD is equal to angle CDB, I mean this one to that one, and finally this angle these angles are equal, but why? Can you determine the reason? Because they're opposite. The Kushimara নাক ফাটাই দিব, there is nothing like opposite angle. নাক আছে তো, নাক আছে একটু বুঝা ক, মানে প্রশ্নটা করছি তো definitely there must be a reason, right? একটু বুঝে স্যার আবার প্রশ্নটা করা যাবে? ask you, আমি মার্ক করছি, রাইট? ওকে, আমি এবার ডিফারেন্ট ওয়েতে বলি। 1 2 3 4 5 6, right? And 7 8, these are the label of the angles. I want to say that this is actually 1 2 3. I want to say that angle 1 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 4, angle 6 is equal to angle 8, angle 5 is equal to angle 4. My question is how they are equal. Okay, I'm going to give you 3 minutes to think about, and then give me the reason. Okay, I need these 3 minutes at the same time. এটা বলতে পারা উচিত, একটু ভাবো। You must have to go for 2-3 steps in your ভাবনা। স্যার স্যার হ্যালো স্যার, শোনা বলো যাচ্ছে? বলো। স্যার আপনি অ্যাঙ্গেল 5 ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল 4 লিখেছেন স্যার, এটা angle কিভাবে? 5 equals to angle 7 হবে, সরি, angle 5 equal to angle 7 হবে। নাও চিন্তা করো, ভাবনা করো, মাথা খাটাও, and
ওকে বলো, রিদেন বলো। হ্যালো। Sir, vertical opposite angle হবে কি? উইক, কিন্তু স্যার আরেকটা আমাকে খুশি খবর রে। স্যার আমাকে আর ঘুষি মারিয়েন না স্যার, আমার মনে হচ্ছে করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। আল্লাহ রে, এটা করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল কেমনে হয়? করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এইটা আর এইটা, রাইট? এগুলো হচ্ছে করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল হয় যদি তোমার হতো যে তাহলে কিছু অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল। alternate angle, right? This is alternate স্যার angle. Okay. আমি স্যার 5 ওটাই and মনে করেছি 3, স্যার। 2 and 4, 5 and 7, 6 and 8, alternate angle because they are parallel to each other. These two are parallel to each other, right? So they are alternate angle, and since they are alternate angle, so since they are parallel and they have the transversal as diagonals actually have performing the duty of transversal, right? So in that case, 4 pairs of alternate angles are there, right? 4 Yes, pairs. sir. 4 pairs of alternate angles are there. So we can say that, okay, let me, now, so we can say that, next, it's number 8, right? Number 8. Number 9. Number 9, right? Number 9, okay. So what do you have? এক মিনিট। Okay. So number 9 ultimately it's very important actually. Each time, okay, number 9 আমরা ওই পাশে গিয়ে করব। আমরা number 9 ওই পাশে গিয়ে করব because we have to draw the thing again. I have to. If you don't want, then if you don't need, then you don't have to draw. খেয়াল করি যে each diagonal actually, we do know actually that that the diagonals can divide the quadrilateral into 2 triangles, right? Each time we draw a diagonal, it divides the quadrilateral into 2 triangles, right? Now we talked about it yesterday, but once it is parallelogram, it is like that each diagonal is dividing the parallelogram into 2 triangle, those who are equal in all respect. And what do you mean by equal in all respect? That's another question, right? While 2, okay, let's write down this information here, though it is actually about triangle and talk about it. These maybe you have forgotten, but right now you like them this. While 2 triangle, while 2 hold on, I'm telling you what happened. While 2 triangles are equal in all respect, their sides are equal. I mean, they have sides that one side can resemble the others, right? Their sides are equal, angles are equal, and their areas are also equal. Okay, they actually can be, one can be, can fit on others 100%, right? One can 100% fit the others.
That's what we do mean actually about two triangle if they are equal in all respects. So diagonal, um, each diagonal divides a parallelogram into two congruent. In one word we can say congruent, right? You've heard about this. I mean, Madhya already heard about this, right? At least in your. Yes, sir. So into two congruent. Congruent means equal in all respects. Two congruent triangles. I mean, the area of the diagonals are equal, right? Now, if we draw the second diagonal, if you draw the second diagonal, then the second diagonal is actually dividing each triangle into two equal parts. So now the parallelogram is divided into four equal area triangle where the opposite triangles are congruent, right? So আমরা এটা বলতে পারি যে therefore we can say that two diagonals divide a parallelogram into four triangles of equal area, not congruent, only equal area. I mean, these two, I mean, if I label them as 1, 2, 3, 4, if I label this triangle as 1, 2, 3, and 4, then they all are equal considering their areas, but they all are not congruent. One is congruent to 3. I mean, 1 is equal in all respect to 3, and 4 and 2 are congruent. But they all have one common property, that their area is equal. Got the point? Hello. Yes, sir. Buzichi? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, so we can write down in this way. Okay, let's see that A, B, C, D, and O. So আমরা লিখতে পারি এরকম যে area of ABCD, we can write down 4 multiplied by triangle AOB. While we write down like this, we mean the area. Will we write down like this in any equation, like the triangle symbol and the name of the triangle, we do mean their area, no other properties, okay? Yes, sir. So 4 multiplied by, we can also write down 4 multiplied by triangle AOD. Any of the 4 we can write down, right? 4 multiplied by triangle COD and 4 multiplied by triangle BOC. বুঝতে পারিছি? Because all of them are actually having equal area, right? Yes, sir. And this parallelogram is a construction of these 4 triangles. I mean, if you just make 4 triangles like this shape from paper, if you add them sequentially, then you can have a parallelogram shape. Now let's go for a question, right? Let's go for a question.
let's see that whether you can click or not. প্রশ্ন দেই তোমাদেরকে। ওকে, P Q R S O and okay. So now PQRSO আমরা এটাকে কি নাম দিতে পারি? ডি নাম দিই নাকি ই নাম দিই? E, right? Now the question is এবং এই ধরনের কোশ্চেন এবার আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি বিকজ এর সিমিলার বা এর ফান্ডামেন্টাল গ্রেডের কোশ্চেন বইতে আছে। সো আমরা বললাম যে পি কিউ PQRS is a parallelogram, right? If QS equals 12 centimeter and PE is equals 4 centimeter. Okay. Then what is the area of PQRS? It's a question. Find this out.
Okay. Good idea actually how we can solve it. আমি দেখি কিভাবে এগুলো কানেক্ট করবা we are asked to find out the area of PQRS, right? And that's the parallelogram. It is noticeable in the question, right? Now we don't have any direct clue for the parallelogram to find out its area, as we don't have the height for the parallelogram, right? And even we don't have the length of any sides of the parallelogram. We do have only QS, which is actually the diagonal of the parallelogram, and we have P, which is actually another sides that is perpendicular on QS. Now স্যার এটা হাইট অফ দ্য প্যারালেলোগ্রাম না? height of the parallelogram, this one, how I mean, some তুই কি বললি রে? একটা প্যারালোগ্রামের হাইট তো উপর থেকে এই পর্যন্ত নিচে গ্রাউন্ডে তো শুইতে হবে, হ্যাঁ? oh yes sir. লাফায় তুই যদি আম গাছের আম ধরতেই না পারিস, তুই কি আম খাইতে পারবি? Obviously not sir. তাহলে এটা কেমনে উপর থেকে তো নিচে পর্যন্ত আসা নাই, এটা কি গ্রাউন্ড নাকি? ইউ ক্যানট, I already gave you the clue, right? That each of these triangle is 1/4 of the parallelogram, right? I mean, here POQ is a triangle which is 1/4 of PQRS. Just now we discussed about that, right? Each of these triangle actually is 1/4 of the whole parallelogram, right? Any confusion about that? Also. Now, if we can No, sir. actually find out the area of PQO, I mean this triangle, and multiply the area by 4, then we can get the area of the whole parallelogram, right? Now the question is, do we have the enough information about this triangle? I mean, we need to find out the area of this triangle. We need the height of the triangle, and we need the length of the base. Here Yes sir, PE, base. as PE is the actually having this symbol beside, so P is the height of the triangle, right? Of the triangle POQ, right? So we can write down from the image and from the information given in the question, we can write down that triangle POQ, in triangle POQ, right, like this one, in short, in triangle POQ, height HEIGH, এটা না height বানান, PE Yes sir. Yes is sir. equal to 4 centimeter. And now we are in trouble. We're in actually trouble. That what's the length of QO or OQ? Do you have any clue actually to find out OQ? Length of OQ? Yes, we do have, as O is the midpoint of QS. তাই না? কি হয়? Diagonal bisect each other. I mean, at this point, actually, each diagonal divides into 2 equal parts. Bisect বললে কি বুঝাবো আমরা? 2 equal parts, right? Yes. So এখন তোমার এখানে QOQ আমরা বলতে পারি যে base OQ is equal to half of QS, তাই না? QS এর অর্ধেক না এটা OQ টা? Yes sir. And that is half into, Tanisha, এটা কি yes or no sir? Yes, sir. 1 and 6. সারাদিন তো Six. ডিস্টার্ব করে না পড়ালেখার সময়, হ্যাঁ? তো আব্বু তোমার ডিস্টার্ব করে সারাদিন? No, sir. চিল্লা পাল্লা শুনি আমি সবসময়। Sir, এটা আমার এখান থেকে ছিল না, স্যার। এটা মাহদির হ্যারি ও মাহাদির এখান থেকে ইদানিং কি মাহাদির আব্বু ডিস্টার্ব করতেছে? স্যার আমার এখান থেকে স্যার আমি তো সবসময় মিউটই থাকি প্রায় সময় স্যার, কথা বলার সময় খালি আনমিউট করি। এরপরে আমরা ধরবো, এরপরে আমরা অডিও চেক করবো। ওকে স্যার, না আমাদের কনসার্ন আসলে কার আব্বু ডিস্টার্ব করতেছিল না, আমাদের কনসার্ন হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, রাইট? Now can you Yes. find out the area, because as we have the height and the base, so we can say area of triangle POQ is equal to half into PE into OQ, and that is half into P হচ্ছে 4 and D হচ্ছে 6.
1 3 and cm square, right? Same square হবে না? তাহলে কি হবে? Yes, sir. 12 centimeter square, right? That is the area of what? The parallelogram. Is this the area of parallelogram, Tanisha? No, sir. No, sir. It is the area of this triangle, POQ. right? Yes, sir. So now এখন কি করব বলো তো? আমি বললো যে PQRS এর এরিয়া বের করতে, আমরা বের করে ফেলছি ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া। এখন কি আমরা PQRS এর এরিয়া বের করতে পারি? Yes, sir. কি করতে হবে? Sir, 4 দিয়ে Sir, multiply. at 12 এর 4 দিয়ে সাথে, sir, মাল্টিপ্লিকেশন। বাকি তুই তো পারো yes, sir. সবই, তুই পড়ালেখা করিস না, হ্যাঁ? কি বলে তানিশা, সবই পারো, পারোস তুমি। এরিয়া অফ, মানে যখন দেখো তখন সবই পারো, তুমি কিন্তু ফার্দার পড়ালেখা করতেছো। 4 ইন্টু 101. POQ, তাই না? হ্যাঁ, Yes. 4 into 12 centimeter square and 48 centimeter square, right? Done. Yes, sir. Sir, এখন parallelogram এর sir formula area বের করার formula sir দুইটা না sir? না, এটা ফর্মুলা দিয়ে যায় না, বুঝতে পারছো? ফর্মুলা Yes, দিয়ে sir. এটা formula দিয়ে যায় না। এটা তো দিবে হচ্ছে নান্না মুন্না স্টুডেন্ট, তাদেরকে এখনো খাওয়াই দেয়। ক্যালকুলাস যারা পরীক্ষা দিবে তারা নান্না মুন্না না, হ্যাঁ, তাদেরকে খাওয়াই দেওয়া দিবে না, তোমাকে রান্না করে প্রশ্নের তথ্য রান্না করে খেতে হবে। বুঝতে পারছি? এটা হচ্ছে রান্না করার ব্যাপারগুলো দেখালাম যে what depth we have to, they can go, right? To what depth they can go, what depth of difficulty. এই ডিফিকাল্টি লেভেলটা একটা কমন ডিফিকাল্টি লেভেল, রাইট? এটা থাকবে ক্যারেক্টার কোশ্চেন, এই ধরনের ডিফিকাল্টি লেভেলে কিছু কোশ্চেন থাকবে। এবার একটু কিছুটা ছাড় পাইতে পারো নতুন বই থেকে, কিন্তু একেবারে ছাড় দিয়ে দিবে তা না, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি? Yes, sir. তো কিছু ডিফিকাল্টি সম্পর্কে কি করতে হবে, হ্যাঁ। তো প্যারালোগ্রাম জানলে সুবিধা হচ্ছে যে actually all these other rectangle, square, rhombus, these all three is actually parallelogram. Okay, Yes, sir. Yes, sir. if we just, I mean, all the rectangle, square, rhombus is also parallelogram, as because the primary truth, I mean the basic thing of actually parallelogram is very important. Hey, ওকে, রেক্ট্যাঙ্গেল, স্কোয়ার, রম্বাস সবগুলাই কি? সবগুলা হচ্ছে Parallelogram. parallelogram. কেন? For all these quadrilateral we can say the opposite pair of sides Are equal and parallel, right? Yes, Yes. sir. এই তিনটার ক্ষেত্রেও হচ্ছে any pair of opposite sides are equal and parallel, এটা হচ্ছে সবগুলোর জন্য। So from that perspective, rectangle, square and rhombus are also parallelogram. প্যারালোগ্রামের যদি তুমি প্রপার্টিজ গুলা, ফিচার্স গুলা ভালো করে জানো, তাহলে বাকিগুলা বোঝা খুব সহজ হয়, বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. ওকে, প্যারালোগ্রাম সংক্রান্ত আমরা যা পড়লাম এটা কালকে পরীক্ষার প্রশ্নে থাকবে, হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে আমি প্রশ্ন করবো, আমি ম্যাথও দিব কালকে পরীক্ষার প্রশ্নে এই সংক্রান্ত। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই বাই, টাটা, হ্যাঁ। Thank you, sir. Sir,